மெல்ல தமிழினி வெல்லும் இசையே இனிதாயங்கெங்கும் மெல்ல தமிழினி வெல்லும் இசையே இனிதாயங்கெங்கும் தமிழினி FM ஓ தமிழினி FM தமிழினி FM ஓ தமிழினி FM. You're listening to Tamail Ini FM. காற்று வெளி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். காற்று வெளியிலே இன்றைய தினம் ஏற்கனவே நாங்கள் குறிப்பிட்டது போல கனடாவிலே 19ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கின்ற கனேடிய பொது தேர்தல் குறித்து பேச வேண்டும். அதற்கு முன்னர் இன்றைய தினம் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியினால் இலங்கையிலே நடைபெற்றதாக தெரிவிக்கப்படுகின்ற மனித உரிமை மீறல், இறுதி யுத்தம், அதற்கு முன்னிய பின்னிய காலத்திலே நடைபெற்றதாக குற்றம் சாட்டப்படுகின்ற படுகொலைகள் குறித்து கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் சார்பிலே இன்றைய தினம் அறிக்கை ஒன்று வெளியாகி இருக்கிறது. கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியினுடைய அமைச்சர், வெளிவிவகார அமைச்சர் ராப் நிக்கல்சன் அந்த அறிக்கையை வெளியிட்டிருந்தார். அந்த அறிக்கை குறித்து கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் சார்பிலே பாராளுமன்ற உறுப்பினர், இவரும் ஒரு அமைச்சர், கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியினுடைய பிராம்டன் வடக்கு தொகுதியின் வேட்பாளராக இருக்கின்ற Parm Gill எங்களோடு வானிலையில் இணைந்து கொள்கிறார். Good afternoon, Mr. Gill. Thanks for taking the time out with us. Well, absolutely. It's my pleasure to be on your program. Thank you very much. The Conservative Party of Canada released a statement in regards to the UN resolution about Sri Lanka. Would you like to elaborate on the statement that was put out by the Minister Nicholson? Well, absolutely. First and foremost, let me just say this. You know, the Conservative government, our Prime Minister, the previous Minister of Foreign Affairs, John Baird, and the current Minister of Foreign Affairs, the Honourable Robert Nicholson, and our entire caucus really understands some of the issues and the challenges that the Tamil community has faced in Sri Lanka and some of the atrocities that were committed by the Sri Lankan government. And we're happy to see even the UN Office of the High Commissioner has, issued this report, which obviously we welcome. And as you know, Prime Minister Stephen Harper has taken a strong stand against the Sri Lankan government, Rajapaksa regime. We also boycotted the 23 Commonwealth head of government meeting in Colombo, Sri Lanka earlier. And we are one of the few governments around the world that has spoken against the Sri Lankan government and has encouraged there should be an international inquiry done by international court, and the Sri Lankan government should be held accountable for all that they have done when it comes to, as far as I'm concerned, committing genocide and the way the Tamil community has been treated. And now we're calling on other countries as well. Minister Nicholson announced that re-elected Conservative government will obviously work with our international partners, and we will encourage the international community to put pressure on the Sri Lankan government to make sure that those that committed some of these war crimes are held accountable. Mr. Gill, Mr. Nicholson has said that Canada will play a leading role in pushing the international community. What possibility can a country do to another country in regards to accepting something that has been put out by a third country, in this case, the United States of America? Well, absolutely. A lot can be done. When it comes to standing up for human rights violation, we know that Canada has a strong record. Canadians have always stood up around the world for any sort of human rights violation. And what took place in Sri Lanka was absolutely and totally unacceptable. Of course, we as a government and all Canadians recognize that. And that's why Minister Nicholson has mentioned that, Canada will take a lead in terms of making sure the international community and other countries also play a role in pressuring Sri Lanka. There's a lot that we can do with our other partners, like-minded countries, to put pressure on Sri Lanka, be it with sanctions,
be it, boycotting the heads of Commonwealth, which we have done already. And we will not rest until the Sri Lankan government and those who committed these war crimes are held accountable for their actions. The elections are pretty closer to this situation, and there may be the people may concern about this report has some political affiliation or political agenda behind it. How do you deal with this kind of comments? Well, this isn't just something that our government has spoken up against the Sri Lankan government. We have been working with the Tamil community for a number of years. And I can tell you, I've been elected for 4.5 years in Brampton, and I have been working with the community long before I got elected. And it is thanks to the members of the community that have played an extremely important role in terms of bringing the information to our attention and to the attention of our government, to my other colleagues, and to other ministers that we work very closely with. So absolutely, this has nothing to do with an election, whether, we form a government or we don't form a government. That remains to be seen. But we will continue to work with the Tamil community to make sure that we receive some results for our brothers and sisters that were affected and that continue to be affected by this tragedy. Mr. Gill, thanks for taking the time out. Good luck with your campaign. And again, thanks for the comments and thanks for joining us tonight. Yeah, no worries. It's my pleasure. And I always say to the community, if I am elected, I'm given this opportunity to represent you in Ottawa as a member of parliament. And if there's anything I can do to assist you in any way, please never hesitate to reach out to my office, reach out to me. And I also want to thank the community for their continued support in this election. And I'm really looking forward to working with the community on a number of these issues that I know are very extremely important for the Tamil community. And thank you for having me on your program as well. Thank you very much. Thank you very much. பிராம்டன் வடக்கு தொகுதியின் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியினுடைய வேட்பாளர் அமைச்சர் பார்ம் கில் அவர்கள் எங்களோடு இணைந்து கொண்டார். இலங்கையிலே சமாதானத்தையும் நல்லெண்ணத்தையும் ஏற்படுத்த உறுதியுடன் செயற்படுவோம், சர்வதேசத்தை இந்த விடயம் குறித்து முன்னகர்த்துகின்ற முக்கிய பங்கினை கனடா வகிக்கும் என கனடாவினுடைய வெளிவிவகார அமைச்சர் ராப் நிக்கல்சன் இன்றைய தினம் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார். கட்சியின் சார்பிலே பார்ம் கில் எங்களோடு இணைந்து கொண்டு அதே வேளையில் இந்த அறிக்கையின் பின்னணியில் அவருடைய பங்கு மிக முக்கியமாக இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. அந்த வகையிலே கன்சர்வேட்டிவ் அரசாங்கம் இந்த அறிக்கையினை வெளிப்படுத்துவதற்கு துணை நின்ற உறுப்பினர்களில் ஒருவரான பார்ம் கில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் அமைச்சர் எங்களோடு இணைந்திருந்தார். Tamail Ini FM, oh Tamail Ini FM, Tamail Ini FM, oh Tamail Ini FM. You're listening to Tamail Ini FM.